Farmers in North Karnataka are grappling with serious losses due to steep drop in cotton prices in the open market. Known as the region's white gold, cotton is a crucial commercial crop for many. Yet, this season's challenges have left farmers disheartened. The issue has two sides. On one, continuous rainfall has damaged crops, and on the other, the market price for cotton has plummeted. Many farmers, including those in Dharwad district's Kundgol Taluk, have managed only a small yield due to the rains. However, even this limited harvest is fetching prices well below expectations, with middlemen offering just 4,000 to 5,000 rupees per quintal. Given that cultivation costs are around 10,000 to 15,000 rupees per acre, many farmers feel their efforts and investments are going unrewarded. Farmers like Baswaraj Yogapanavar express frustration, noting that while cotton generally brings good prices, this season is different. Demand is mounting for the government to intervene quickly by purchasing cotton under the support price scheme. ಹಾಗೆ ನಮ್ದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಭಾಳ ಲುಕ್ಷಾನ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಹಾಳು ಭಾಳ ಆಗಿವ, ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಳುವ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗೂ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡು ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ರೀ. Farmer leader Hemanagowda Basanagowda urged authorities to start these operations as soon as possible to provide relief. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿ. ಈಗ ಹತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದೇವಿ. ಈಗ ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನಾಗೂ ರೈತರ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. In response to the challenges, the central government recently set a support price of 7,521 rupees per quintal for long staple cotton and 7,121 rupees for short staple cotton for the 2024-25 season, a 501 rupee increase from previous year. Despite this, farmers say immediate action is needed, calling on the government to open purchase centers to provide the promised support price, ensuring that farmers can recover at least a portion of their costs. Reportage by Kalmesh Mandiala.